ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇది రివిజన్ క్లాస్ లాగా అనమాట. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్, స్టోర్డ్ మెమరీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. దీనిలో ఏంటి, మెయిన్ మెమరీ ఉంటుంది. మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి డేటా వెళ్తుంది, దాని నుంచి మెయిన్ మెమరీకి వస్తుంది. అండ్ దీనిలో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో రిజిస్టర్, కంట్రోల్ యూనిట్, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఇవి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ ఇస్తాయి. ఇది ఒక సింపుల్ స్ట్రక్చర్. దీని గురించి మనం ఎక్కువగా అర్థం చేసుకునేంత ఏం లేదు. ఓకే, వేరియస్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఏవేవి అంటే అడ్రస్ రిజిస్టర్, డేటా రిజిస్టర్, అక్యూములేటర్, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో 3 పార్ట్స్ అనుకో. ఫస్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంది, తర్వాత ఆప్కోడ్, తర్వాత ఆపరెండా. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, టెంపరరీ రిజిస్టర్, ఇన్పుట్ రిజిస్టర్, అవుట్పుట్ రిజిస్టర్. టైప్ ఆఫ్ బస్, దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ బస్సెస్: అడ్రస్ బస్, డేటా బస్, కంట్రోల్ బస్. బస్ ఆర్కిటెక్చర్ చూడు, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా రకాలుగా ఉంది. నేను దీనికి సంబంధించి కూడా కొంచెం నోట్స్ రాసాను. ఇప్పుడు 8085 యూనిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యూనిట్, కంట్రోల్ యూనిట్. ఓకే, ఇది సింపుల్గా ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఇంకొక ప్లేలిస్ట్ ఉంది అన్ అకాడమీది, దానిలో 8085 లాంటి ప్రాసెసర్స్ గురించి చెప్పాడు. దీని నుంచి ఇది అడ్రస్ బస్ వెళ్తుంది అనమాట. అంటే ఇది యూని డైరెక్షనల్. అడ్రస్ బస్ అంటే యూని డైరెక్షనల్, అడ్రస్ ఉంది పోతుంది. డేటా బస్ వచ్చేసి బై డైరెక్షనల్ అనమాట, ముందరికి వెళ్తుంది వెనక్కి వెళ్తుంది. డేటా ఉంది ముందరికి వెళ్ళాలి వెనక్కి వెళ్ళాలి అని. ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా బస్ వచ్చేసి బై డైరెక్షనల్, ముందరికి వెనక్కి. తర్వాత కంట్రోల్డ్ బస్. కంట్రోల్ బస్ వచ్చేసి యూని డైరెక్షనల్, ఇక్కడ నుంచి పోతుంది అది అంతే. అండ్ కంట్రోల్ బస్ నుంచి డేటా బస్కి డేటా వెళ్తుంది. అడ్రస్ బస్ నుంచి డేటా బస్కి, డేటా బస్ నుంచి కంట్రోల్ బస్కి, కంట్రోల్ బస్ నుంచి మెమరీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి డేటా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది అనమాట సెక్షన్. ఈ మూడింటి నుంచి అడ్రస్ బస్ నుంచి, డేటా బస్ నుంచి, కంట్రోల్ బస్ నుంచి మెమరీ యూనిట్, ఇన్పుట్ యూనిట్, అవుట్పుట్ యూనిట్కి మూడింటి నుంచి డేటా వెళ్తూ ఉంటుంది. The address buses which is a unidirectional path way that allows information to travel in only one direction, carries information about where data will be stored in a memory. The data bus in a bidirectional path, the way that carries the actual data and information into information to and from the main memory. The control bus carries the controlled and timing signals needs to coordinate the activities of the entire computer. Think of this as a traffic cop. Control bus వచ్చేసి ట్రాఫిక్ కాప్ లాగా. ఇంకొకసారి చెప్తాను. The control bus carries the controlled and timing signals need to be coordinate that activities of the entire computer. Think of it as a traffic cop. కంట్రోల్ బస్ వచ్చి ట్రాఫిక్ పోలీస్ లాగా ఏ కంట్రోల్డ్గా ఎప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి, టైమింగ్ ఏంటి, సిగ్నల్స్ నీడ్ ఏంటి, కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ని ఎంటైర్ కంప్యూటర్ కోఆర్డినేటివ్ యాక్టివిటీస్ని తీసుకొస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి కంట్రోల్ బస్ పని అనమాట. అండ్ ఇక్కడ బస్ ఆర్బిట్రేషన్, ఓవరాల్ కంట్రోల్ విచ్ డిసైడ్స్ హూ విల్ కంట్రోల్ ద మాస్టర్ బస్ లైన్. మెమరీ సిపియు, డిఎంఏ. మెమరీ అది ఈ లైన్లోంచి మెమరీ వెళ్తుంది. మెమరీకి 2 points ఉన్నాయి, సిపియు ఉంది, డిఎంఏ ఉంది. దెర్ ఆర్ 2 approaches to a bus attribution: centralized bus attribution, distribution bus attribution. రిజిస్టర్, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. ఎంఏఆర్ అంటే మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. హోల్డ్ ఆన్ అడ్రసెస్ ఆఫ్ ద మెమరీ యూనిట్. పీసీ అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఐఆర్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఆర్ అంటే ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్. కంప్యూటర్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ బై ఏ క్యాపిటల్ లెటర్స్. రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ R2 టు R1 నుంచి R2కి వస్తుంది. డేటా డిఆర్ అంటే డేటా రిజిస్టర్. బస్ అండ్ మెమరీ ట్రాన్స్ఫర్స్. Common bus, it consists of set of common lines, one for each bit of register through which binary information is transferred one at a time. Control signal ante determine which register is selected by the bus during each particular register transfer. Bus system for 4 registers. In general, bus system will multiplex k register of n bits each to produce an n line common bus. The number of multiplexers needed to construct the bus is equal to n, the number of bits in each register. The size of each multiplexer must be k into 1 since it
మల్టీప్లెక్సర్ కే డేటా లైన్స్, అక్కడ 4x1 మల్టీప్లెక్స్ 3 ఉంది, మల్టీప్లెక్స్ 2, మల్టీప్లెక్స్ 1, మల్టీప్లెక్స్ 0, ఇట్లా 4 ఉన్నాయి. వీటికి 4 రిజిస్టర్స్ నుంచి రిజిస్టర్ ఏబిసిడి నుంచి డేటా వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ 4 నుంచి మల్టీప్లెక్సర్ 3కి వెళ్తుంది డేటా. ఇవి S1 S0 నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాయి మల్టీప్లెక్సర్ 0కి. అండ్ వీటన్నిటి నుంచి ఒక కామన్ బస్ వస్తుంది 4th బయటికి. ఓకే, ఇప్పుడు బస్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి R2 నుంచి బస్కి వెళ్తుంది, R1 నుంచి అదే బస్ నుంచి R1కి వస్తుంది ఇక్కడ రిజిస్టర్. ఓకే, సో R2 నుంచి R1కి వస్తుంది. మెమరీ ట్రాన్స్ఫర్ రీడ్ డిఆర్ ఎమ్ ఆఫ్ ఏఆర్ ఉంది, రైట్ ఎంఆర్ R1 వచ్చేసి రిజిస్టర్ 1 వచ్చేసి ఎమ్ ఆఫ్ ఏఆర్ ఉంది, వేర్ డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేటా రిజిస్టర్, ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ రిజిస్టర్ అనమాట. మైక్రో ఆపరేషన్స్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 కేటగిరీస్. అడ్రస్ రిజిస్టర్, ది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ నుంచి అడ్రస్ రిజిస్టర్కి ఆరో మార్క్ ఉంది. ద రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ మైక్రో ఆపరేషన్స్, అర్థమెటిక్ మైక్రో ఆపరేషన్స్, లాజిక్ మైక్రో ఆపరేషన్స్, షిఫ్ట్ మైక్రో ఆపరేషన్స్. రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ మైక్రో ఆపరేషన్స్, these type of micro operations are used to transfer from one register to another binary information. Arithmetic micro operation. అడిషన్ అంటే ఏంది, R3 ఉంది, R1 ప్లస్ R2 కలిసి R3 అవ్వడం. సబ్ట్రాక్షన్ ఏంటి, R1 నుంచి R2 పోయి R3 అవ్వడం, లేదా R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R1 ప్లస్ R2 బార్ ప్లస్ 1 ఈజ్ R3. ఓకే, ఇప్పుడు సంథింగ్ R2 ప్లస్ 1 అంటే 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1. అంటే ఇప్పుడు R2 బార్ R0 ప్లస్ 1 అయ్యి R1కి సమ్ అమౌంట్ యాడ్ అవ్వడం. R1 మైనస్ R2 అంటే R1 నుంచి కొంచెం పోవాలి కదా. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ R2 బార్, R2's కాంప్లిమెంట్ అంటే R2 బార్కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయడం. ఇంక్రిమెంట్ అంటే R1కి ప్లస్ 1 చేయడం, డిక్రిమెంట్ అంటే R1కి మైనస్ 1 చేయడం. అర్థమెటిక్ షిఫ్ట్, ద ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ బైనరీ అప్ డౌన్ కౌంటర్. లాజిక్ మైక్రో ఆపరేషన్ R1 gives R1 R of R3 అండ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత జారు కాంప్లిమెంట్ జారు. తర్వాత షిఫ్ట్ మైక్రో ఆపరేషన్, లాజికల్ షిఫ్ట్, సర్క్యులర్ షిఫ్ట్, రొటేషన్, అర్థమెటిక్ షిఫ్ట్, లాజికల్ షిఫ్ట్. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది, రైట్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చూడు 1 0 1 1 ఉంది. ఇక్కడ పక్కన స్టార్టింగ్లో 1 పెట్టడం కాదు, ఇది ఈక్వల్స్ టు 0 1 1 0 1 1 0. రైట్ షిఫ్ట్ అంటే 1 0 1 1 ఉందా, 1 0 1 1 ఉంది. రైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉన్న రైట్ది తీసేసాడు, అప్పుడు 0 1 0 1 మాత్రమే మిగిలింది. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేదాన్ని తీసేయడం, అప్పుడు తీసేస్తే లాస్ట్లో ఇంకొక 0 వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. రైట్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని తీసేయడం, అప్పుడు స్టార్టింగ్ లెఫ్ట్లో ఒకటి 0 యాడ్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సర్క్యులర్ షిఫ్ట్ అంటే దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఇక్కడ ముందర నుంచి వెనక్కి వచ్చి యాడ్ అయితే అది సర్క్యులర్ షిఫ్ట్. సర్క్యులర్ రైట్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి తిరిగి వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ అయితే అదే సర్క్యులర్ రైట్ షిఫ్ట్. రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ అయితే అది రైట్ షిఫ్ట్. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి రైట్ సైడ్ యాడ్ అయితే అది రైట్ షిఫ్ట్, అది లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి రైట్ సైడ్ అయితే అది లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ అయితే అది రైట్ షిఫ్ట్. Arithmetic shift applied on a single number after the shift sign of the number should remain same. ఓకే, సైన్స్ సేమ్ ఉండాలంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సేమ్ యాజ్ లాజికల్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, బట్ ఇట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఓన్లీ వెన్ సైన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఎగ్జాంపుల్ 1 0 1, ఇది నెగిటివ్ సైన్ ఉంది. పాజిటివ్ కావాలి అంటే 1 ఫస్ట్ది వదిలేసి తర్వాత 3 డౌన్ చేసి లాస్ట్లో 0 పెట్టింది, అప్పుడు అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయినట్టేనా. అది నెగిటివ్ ఇది అలౌడ్. ఇప్పుడు ఇది నెగిటివ్ అనుకో, ఫస్ట్ తీసేసి లాస్ట్లో 0 పెట్టి ఇది పాజిటివ్, ఇది నాట్ అలౌడ్ అనమాట. ఎర్రర్. అర్థమెటిక్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఓవర్ఫ్లో. రైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంది,
ఈ రైట్ సైడ్ ఉండేది వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది వచ్చి రైట్ సైడ్ యాడ్ అయితే అది రైట్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్లో పడ్డాం. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి రైట్లో పడ్డాం. Okay, instruction format: a group of bits which instruct computer to perform some operation. ISA instruction set architecture: collection of all instructions CPU supports. Type of instruction based on the operation. Data transfer అంటే MOV LDI LDA. Arithmetic and logic వచ్చేసి add, sub and or. Machine control వచ్చేసి EI DI push pop. Iterative వచ్చేసి loop, loopy, loopens. బ్రాంచ్ వచ్చేసి జేఎంపీ కాల్ ఆర్ఈటీ జేజీ జేఎన్జీ. టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఆపరెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. 4 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, 2 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, 1 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, 0 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆపరెండ్ ముందు ఉంటుంది, ఆప్ కోడ్ వెనకాల ఉంటుంది. Types of CPU organization: the number of address fields in the instruction format of a computer depends on the internal organization of the register. There are 3 types of organization: single accumulator organization, general register organization, stack organization, LIFO. Last in first out. Single accumulator organization: the instruction format in this type of computer user one address field add into AC used to which has given a AC plus M of X. AC ante accumulator register. General register organization uses 3 and 2 address instructions. Example: add R1 R2 R3 is equals to R1 gives of R2 plus R3. Add R1 gives R2 gives of R1. R2 is equals to R1 gives of R1 plus R2. Stack organization uses the 0 and 1 address instruction. Example: push add. In general register CPU organizations, there are 8 general purpose register and ALU can perform 32 different operations. The number of selection line of each multipliers for the selecting the operand is equals to 3. 2 power 3, that is equals to 8. The number of bits in an operation code is equals to 5. 5 2 power 5 is equals to 32. 5 అని వచ్చింది ఆపరేషన్ ఆఫ్ కోడ్. బిట్స్ బ్యానర్ ఇవి 2 పవర్స్ ఉంటాయి కదా, సో 2 power 5 is equals to 32. Length of control world is equals to 5 plus 3 plus 3 plus 3, that is equals to 14 for our 3 address rejection. 3 address instruction అదనమాట. అడ్రసింగ్ మోడ్ అనమాట. ఇప్పుడు అడ్రసింగ్ మోడ్ సంగతి చూద్దాం. The way of operand are chosen during the program execution is dependent on the addressing mode of instruction. The addressing mode may reduce the number of bits in the addressing field of the instruction. Instruction cycle: CPU performs 6 phases to execute an instruction. Instruction cycle లో instruction fetch, instruction decode, effective address calculation, operand fetch, execution, copy back result. ఇవి 6 స్టేజెస్ అన్నమాట. Fetch cycle: instruction fetch. Execution cycle: from decode to write back. Type of addressing mode: implied mode. Operand is a specific implied in the differentiation of instruction. Used for 0 address and 1 address instruction. Immediate mode: operand is directly provided as constant. No computation required to calculate effective address. Register mode: operand is present in the register. Example: LDR1 gives accumulator giving from R1. Register number is written in instruction. Register indirect mode: register contains addresses of operand rather than operand itself. Example: LD of R1, AC gives M of R1. Auto increment or auto decrement addressing mode: special case of register indirect addressing mode. Example: LD of R1 plus giving AC, that was given by M of R1. R1 giving of R1 plus 1. Direct addressing mode: absolute addressing mode. Actual address is given in instruction used to access variable. Example: LD ADR giving to AC of AC giving in M of ADR. Indirect addressing mode: using to implement pointers and passing parameters. To memory access required where the effective address is stored in a memory. Example: LD at the rate of ADR giving AC, that was given by M of ADR
relative address mode. In this mode, the content of the program counter PC is added to the address part of the instruction in order to obtain the effective address. LD dollar $ADR gives AC and M of PC plus ADR giving. Relative addressing is then often used with branch type instruction based register mode used in a program relocation of programs in memory. Indexed addressing mode used to access or implemented array effectively. Multiple registers required to implement any element can be accessed without changing instruction. Example LDAD R of x using AC of M of ADR plus x. Arithmetic logic unit ALU is important. Inside a computer there is an ALU which is capable of performing logical operations, example AND, OR, XOR, invert, etc. In an addition or in addition to arithmetic operation, addition, subtraction, etc. The controlled unit supplies the data required by the ALU from the memory or from the input devices and directs the ALU to perform a specific operation based on the instruction fetched from memory. ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ఆపరాండా ఏ, ఇంటీజర్ ఆపరాండా బి, స్టేటస్ ఆఫ్ కోడ్ గివింగ్ ఫ్రమ్ వై విజ్ ఇంటీజర్ రిజల్ట్, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఏఏ. ఇప్పుడు మెమరీ హైరార్కీ ఉంది. బైట్స్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతాయి, క్యాష్ మెమరీ కిలోబైట్స్లో మెగాబైట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. అండ్ ఇవి రెండు పిరమిడ్లో టాప్ పొజిషన్లో ఉంటాయి, అంటే తక్కువ ఉన్నాయి అని అర్థం. ఇది ఇంటర్నల్ మెమరీ. ప్రైమరీ మెమరీ వచ్చేసి దాని తర్వాత గిగాబైట్స్లో స్టోర్ అవుతుంది, అది మెయిన్ మెమరీ లేదా ర్యామ్ అంటాం. ఇది ప్రైమరీ మెమరీ. తర్వాత యూఎస్బి ఆర్ ఫ్లాష్ మెమరీ, ఇవి కూడా గిగాబైట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. తర్వాత టీబీ టెరాబైట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ ఆర్ హార్డ్ డిస్క్. ఇవి రెండు వచ్చేసి సెకండరీ స్టోరేజ్. తర్వాత పీబీఏ టెరా పెటాబైట్లో స్టోర్ అవుతాయి, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఆర్ టేప్ డ్రైవ్స్, ఇవి టెరినరీ స్టోరేజ్. క్యాష్ మెమరీ. Cache memory faster than main memory. Cache hit. It requires element present in the cache that called cache hit. Hit latency. Time taken to find out whether the element present on the cache or not, that is called as hit latency. Cache miss is it requires element not present in the cache. It is called as cache miss. తర్వాత మిస్ లేటెన్సీ, టైమ్ టేకెన్ టు గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ దెన్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ టు ద క్యాష్ అండ్ దెన్ రీడ్, దట్స్ కాల్డ్ మిస్ లేటెన్సీ. పేజ్ హీట్. ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ మెయిన్ మెమరీ. పేజ్ ఫాల్ట్. ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ మెయిన్ మెమరీ. ట్యాగ్ డైరెక్టరీ. ట్యాగ్ డైరెక్టరీ సే దట్ రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ట్యాగ్ ఆర్ నాట్. Introduction to direct mapping. Taking out disk and main memory, we talking about paging. Talking about cache and main memory, we talking about blocks. Block size is equals to length size. Cache వచ్చేది 16 words ఉంటుంది. L0, L1, L2, L3, 4, 4, 4, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ఇవి 16 words అనమాట. తర్వాత మెయిన్ మెమరీ. క్యాష్లో 16 words ఉంటాయి, మెయిన్ మెమరీలో 128 words ఉంటాయి. W0, 1, 2, 3 and so on. W127 అది B0, B1, B3 and so on. B31 వరకు ఉంటుంది. The smallest addressable unit in main memory called word. Let's one word is equals to 1 byte, means the system is byte addressable. Bits అంటే 1 to 0, byte అంటే 0, అలా 1 zeros 8 ఉన్నాయని అర్థం. Block size is equals to 4 byte. Number of block in main, number of block in main memory is equals to 128 by 4, that is equals to 32 blocks. Number of lines in the cache is equals to 16 by 4, that is equals to 4 lines. Physical address contains 2 power 128, that is equals to 2 power 7, that is equals to 7 bits. Processor generate address is 322. ఆఫ్సెట్ ఇక్కడ 52 ఉంది, బ్లాక్ నెంబర్ అది 521 అవుతుంది. ద మెయిన్ మెమరీ సైజ్ వచ్చేసి 128 KB, క్యాష్ సైజ్ వచ్చేసి 16 KB, బ్లాక్ సైజ్ వచ్చేసి 256 bytes. ట్యాగ్ బిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 bit. ట్యాగ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్. అండ్ ఏదంటే క్వశ్చన్ మార్క్. మెయిన్ మెమరీ ఎంత, ట్యాగ్ డైరెక్టరీ సైజ్ ఎంత అని అంటే మెయిన్ మెమరీ సైజ్ వచ్చేసి 128 KB.
దాన్ని 2 పవర్ 10 ఇంటూ 128bకి మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 పవర్ 10 ఇంటూ 128ని 2 పవర్ 7b చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 17b. అది ట్యాగ్ డైరెక్టరీ సైజ్. బ్లాక్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 256b, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 8b. నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 17 by 2 పవర్ 8, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 9 bits. క్యాష్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 kb, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 14b. ఇప్పుడు 3 bits 6 bits 8 bit అనమాట. 3 bits ప్లస్ 6 bits ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్లాక్ నెంబర్. అది ట్యాగ్, ముందర వచ్చేది ట్యాగ్, తర్వాత లైన్ నెంబర్ వస్తుంది. టోటల్ వచ్చేసి 17 bits ఉంది. బ్లాక్ నెంబర్, బ్లాక్ ఆఫ్సెట్. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ సైజ్ బై బ్లాక్ సైజ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 14 by 2 పవర్ 8, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 6 bytes. ట్యాగ్ డైరెక్టరీ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్యాగ్ సైజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్యాగ్ సైజ్ వచ్చేసి 3 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ వచ్చేసి 2 పవర్ 6 bits. Fully associative. The associative memory stores both the addresses and contact data of the memory word. This permits any location in a cache to store any word from the main memory. ఇక్కడ వచ్చేసి 16 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ వచ్చేసి 128 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. బ్లాక్ నెంబర్ వచ్చేసి 5, బ్లాక్ ఆఫ్సెట్ వచ్చేసి 2. Block number is equals to 32, that is equals to 2 power 5, that is equals to 5 bit. Block offset is equals to 4, that is equals to 2 power 2, that is equals to 2 bytes. Set associative mapping. The set associative mapping is an improvement over the direct mapping in that each word of the cache can store 2 or more word of memory under the same index address. Total number of set is equals to number of lines by k. K is a number of a. Example, 4-way set associative cache lines is equals to 128. Line size is equals to 64 words. Physical address is equals to 20 bits. Tag set and word field are. Solution 20b అది వచ్చేసి 9 5 6 tag 9 set 5, black word is 6, block word is 6. Number of lines is equal to cache lines by line size. ఇంకా 7 8 9 10. Okay, cache size is equals to 2 power 6 into 2 power 7 is equals to 2 power 13 words. Sets is equals to lines by set size, that is equals to 2 power 7 by 2 power 2, that is equals to 2 power 5. Tag వచ్చేసి 9, set వచ్చేసి 5, word వచ్చేసి 6. Locality of reference. Spatial locality, temporal locality. Locality of reference వచ్చేసి 2 times, spatial locality and temporal locality. If your word is accessed now, then the word adjacent to close. If the word adjacent is to and a close proximity will be accessed next. Keeping more words in a block affects spatial locality, block size, spatial locality and block size. If your word is referenced now, then the same word will be referenced again in the future. LRU is used in a temporal locality. Cache replacement algorithm replacement policy is required for associative mapping and set associative mapping, but not for direct mapping. Replacement policies are aimed to minimize miss penalty for future reference. Replacement policies: random, no specific criteria to be the replaced. FIFO, for the block which entered first is the candidate replacement. ఫస్ట్ ఏది వచ్చిందో అదే ఫస్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. LRU, ద బ్లాక్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిఫరెన్స్డ్ ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్ విచ్ ఈజ్ రీప్లేస్. లాంగెస్ట్ టైం వరకు ఏది రీప్లేస్ అవ్వలేదో అది రీపీట్ అవుతుంది. LFU, ద బ్లాక్ విచ్ ఫేవర్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్. Example, construct the cache has 8 blocks for the memory references 5, 12, 13, 17, 4, 12, 13, 17, 2, 13, 19, 14, 43, 61, 19. What is the hit ratio of the following cache replacement algorithm? FIFO, LRU, direct mapping, two-way set associate. ఇవి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో రావాల్సిన క్వశ్చన్స్ COAలో వచ్చినాయి అనిపిస్తుంది.
ఫీఫో కదా, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సో ఆర్డర్ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ ఇలా రాసుకుంటూనే పోతాం. 5, 12, 13, 17. ఓకే, తర్వాత 4 ఫస్ట్ ఏది వచ్చిందో అక్కడ పోద్ది. 5 కొట్టేసి 4 రాస్తాం. తర్వాత 12 కొట్టేసి 2 రాస్తాం. తర్వాత 90, తర్వాత 13 కొట్టేసి 19 రాస్తాం. 17 కొట్టేసి 13 రాస్తాం. తర్వాత 4 కొట్టేసి 43 రాస్తాం. 2 కొట్టేసి 61 రాస్తాం. తర్వాత హిట్ రేషియో వచ్చేసి 5/15. ఇక్కడ మొత్తం 15 ఉన్నాయి. హిట్ రేషియో వచ్చేసి 5/15 into 100 that is equals to 100/3 that is equals to 33 into 1/3. మిస్ వచ్చేసి 10/15 into 100 that is equals to 2/3 into 100 that is equals to 66 into 2/3. ఇక్కడ ఫీఫోలో మిస్ అయినవి ఏవి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఎన్నిసార్లు కొట్టేసామో అన్నీ మిస్. ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ షట్ నేను సరిగ్గా చదవలేదు. ఇప్పుడు 5 వచ్చిందా, 5 ఉంది. 12 ఉందా, 12 ఉంది. 13 ఉందా, 13 ఉంది. 17 ఉందా, 17 ఉంది. ఇవన్నీ మిస్సులు, అంటే ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు పెట్టాం కాబట్టి మిస్సులు. తర్వాత మళ్ళీ 12 వచ్చింది. 12 ఉంది ఆల్రెడీ, సో అది హిట్. తర్వాత 13 వచ్చింది. తర్వాత ఆర్డర్లో 13 వచ్చింది. 13 ఆల్రెడీ S2లో ఉంది, సో అది హిట్. తర్వాత 17 వచ్చింది, అది ఆల్రెడీ ఉంది, సో మళ్ళీ హిట్. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ 2 వచ్చింది. 2 వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు. సో ఫస్ట్ 17 కదండి, 5ని కొట్టేసి 2 పెట్టాలి కదా. 4 వచ్చింది కదా, 4 వచ్చినప్పుడే 5 కొట్టేసి 4 పెట్టేసాం. తర్వాత మళ్ళీ 17 తర్వాత 2 వచ్చింది, అప్పుడు మళ్ళీ 12ని కొట్టేసి 2 పెడతాం. తర్వాత మళ్ళీ 13 వచ్చింది, అది ఆల్రెడీ ఉంది, సో హిట్. తర్వాత మళ్ళీ 19 వచ్చింది, 19 అప్పట్లేదు, సో 13ని కొట్టేసి 19 పెడతాం. తర్వాత 43 వచ్చింది, 43 వచ్చేసి మళ్ళీ చాలాసేపటి నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేసి 4 వచ్చింది, సో 4ని కొట్టేసి 43 పెడతాం. తర్వాత 61 వచ్చేసింది. తర్వాత అంటే 13, 17 వచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని మార్చకుండా 19, 13 వచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని ఆల్రెడీ మార్చేసినాం. తర్వాత 61 వచ్చింది, 2 కొట్టేసి 61 పెట్టాం. తర్వాత 19 వచ్చింది, అది ఆల్రెడీ ఉంది, మళ్ళీ హిట్ అది. సో హిట్ ఇలా వచ్చింది. హిట్ వచ్చేసి 15లో 5 హిట్ అయినాయి. సో 5/15 into 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 100/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 33/3. ఇప్పుడు టోటల్లో నుంచి హిట్ తీసేస్తే మిస్ వస్తాయి. టోటల్ ఎంత అంటే 15, మిస్ హిట్ ఎంత అంటే 5, అంటే మిస్ వచ్చేసి 10/15 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2/3 into 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 66 into 22/3. తర్వాత ఎల్ఆర్యూ వచ్చేసి 5, 12 అంటే లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ నుంచి మొదలెట్టాలి. సో 5, 12, 13, 17, 4, 12, 13, 17, 2, 13, 19, 13, 43, 61, 19 అనమాట. లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ 5 వచ్చింది, 12 వచ్చింది. సైజ్ వచ్చేసి లాస్ట్ 4. సో వీటిని సేమ్ ఆర్డర్లో పెడితే లాస్ట్ 4 తప్పితే మిగతా అన్నీ మిస్ అయిపోతాయి. 5, 12 ఉంది. ఎల్ఆర్యూ అంటే లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ 5 పెట్టావా. తర్వాత 5 పెట్టాం, 12 పెట్టాం, 13 పెట్టాం, 17 పెట్టాం, అక్కడ వరకు మిస్. దాని వల్ల 4 వచ్చింది, 5ని కొట్టేసి 4ని పెడతాం, అది కూడా మిస్. తర్వాత 12 వచ్చింది, 12 వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఉంది, సో హిట్. తర్వాత 13 వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఉంది, సో హిట్. తర్వాత 2 వస్తుంది, మనకి ఇప్పుడు ఏది ఉంది అంటే లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ లాస్ట్ ఏది యూజ్ చేసినాము అంటే 4ని. సో 4ని కొట్టేసి పక్కన దానిలో 2 పెట్టేస్తావు, సో అది మిస్. తర్వాత 13 వచ్చింది, అది ఆల్రెడీ ఉంది, సో హిట్. తర్వాత 19 వస్తుంది, అది ఆల్రెడీ ఉందా లేదు, సో మిస్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ 13 వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఉంది, హిట్. తర్వాత 43 వస్తుంది, ఇది లేదు, సో లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ చూసుకుంటాం. 13ని కొట్టేసి 43 పెడతాం, అక్కడ మిస్. తర్వాత 61 వస్తుంది, అది కూడా లేదు, సో 61 అక్కడ పెడతాం. తర్వాత 19 వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఉంది, హిట్ అవుతుంది.
సో హిట్ రేషియోస్కి వచ్చేసి 6 హిట్ అవుతాయి. 6/15 into 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 40. మిస్ వచ్చేసి 9 అవుతాయి. 9/15 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 60. తర్వాత డైరెక్ట్ అంటే 5, 12, 13, 17 ఫస్ట్ అక్కడ పెట్టావు. తర్వాత 4 వచ్చింది. 5 తీసేస్తావు. సో 4 వచ్చి ఇక్కడ పెట్టినాడు చూడు. 5 డివైడ్ చేస్తావు. 5 డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వచ్చింది. 5 డివైడెడ్ బై 4 రిమైండర్ 1 వస్తుంది. సో తీసుకెళ్ళి S1లో పెట్టావు. మిస్. తర్వాత 12 డివైడెడ్ బై 4 పెట్టావు. 3 వస్తుంది. సో తీసుకెళ్ళి 12ని ఇక్కడ ఐ మీన్ 12కి 0 వస్తుంది రిమైండర్. సో తీసుకెళ్ళి S0లో పెట్టావు. సో అక్కడ మిస్. తర్వాత 13 డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ S1లో పెడతాం. అట్లా డివైడ్ చేసి దానిలో పెట్టుకుంటూ వెళ్తే 12 ఇవాళ మిస్ అవుతుంది. లైన్ నెంబర్ వచ్చేసి బీ డాట్ నో మోడ్ 4 వస్తుంది. అదే మోడ్ పెడతాం కదా, మోడ్ డివైడెడ్ బై మాడ్యులో ఆపరేషన్ divided by 4. Cache hit ratio is equals to 1/15 that is equals to 100 that is equals to 66.66. My miss ratio is equals to 14/15 into 100 that is equals to 93.3333. తర్వాత 2-way సెట్ రేషియో ఉంది. ఇప్పుడు S0లో 2 పెట్టవచ్చు, S1లో 2 పెట్టవచ్చు. ఇప్పుడు బ్లాక్ అయ్యి వచ్చేసి I డివైడెడ్ బై బ్లాక్ నెంబర్. ఫస్ట్ 0, 5 డివైడెడ్ బై 4 రిమైండర్ 1 వస్తుంది కాబట్టి తీసుకొచ్చి 5ని ఇక్కడ S1లో పెట్టావు. తర్వాత 0 వస్తుంది కాబట్టి పైన 12లో పెట్టావు. తర్వాత 13 1 వస్తుంది కాబట్టి కింద పెట్టావు. తర్వాత 14 అదే ఆడ్ నెంబర్స్ని S1లో, ఈవెన్ నెంబర్స్ని S0లో పెట్టావు. ఈ లెక్కను చూసుకుంటుంటే లాస్ట్లో 12 ఒక్కటి 2 సార్లు S0 దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ హిట్ అవుతుంది. తర్వాత 61 వచ్చేసి 2 సార్లు కింద వచ్చి 61, 19 2 సార్లు కింద వచ్చి అక్కడ హిట్ అవుతుంది. హిట్ రేషియో వచ్చేసి 5/15 వస్తుంది. ఇంకొకసారి హిట్ ఎక్కడైతుందో చూడలేదు, మ్యాచ్ చేస్తే వస్తుంది. ఇంటూ 100 వచ్చేసి 33.33. మిస్ రేషియో వచ్చేసి 66.66. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, CPU కంట్రోల్ డిజైన్. దెర్ ఆర్ 2 మేజర్ types of control organization. 1 hardwired or controlled, 2 microprogrammed control. Hardwired control unit is control logic is implemented with gates, flip-flops, decoders and other digital circuits. Advantage can be optimized to produce a faster mode of operation. Disadvantage is rearranging the wires among various components is difficult. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ నుంచి డీకోడర్ వచ్చేసి 0, 1 కేకి వచ్చింది. తర్వాత అవి కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్కి వెళ్ళాయి. కంట్రోల్ రిజిస్టర్ నుంచి కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ C0, 1 అండ్ సో 1 CM వరకు ఉన్నాయి. కంట్రోల్ యూనిట్కి ఫ్లాగ్స్ వస్తాయి, 1 చాలా వస్తాయి. తర్వాత క్లాక్ వస్తుంది, టైమింగ్ జనరేటర్. Microprogrammed control unit. Control logic is implemented with the microprogrammed advantage updating the controlled logic is easy. Disadvantage is slower than hardwired controlled. మైక్రోప్రోగ్రామ్డ్ వచ్చేసి హార్డ్వైర్డ్ కన్నా స్లో, కానీ కంట్రోల్ వచ్చేసి ఈజీ అవుతుంది. కంట్రోల్ వర్డ్ సీక్వెన్సింగ్. ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేటర్ సీక్వెన్స్, దాని నుంచి కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ కార్, దాని నుంచి కంట్రోల్ మెమరీ రామ్, దాని నుంచి కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్. తర్వాత అది కంట్రోల్ వర్డ్కి బయటకు వెళ్తుంది. కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేటర్ సీక్వెన్స్కి వస్తుంది. ఇది నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్, CPU హ్యాస్ 64 distinct instructions. Each instruction takes 8 micro instruction. ఒకటి సిగ్నల్స్ 128 bits. సెకండ్ MUX select 16 MUX operators MUX inputs. Third address, what is the size of control memory? Solution, the total micro operations is equals to 64 into 8 that is equals to 2 power 6 into 2 power 3 that is equals to 2 power 9. Memory address is equals to 9 bits. Signal వచ్చేసి 128, MUX వచ్చేసి select 4, address వచ్చేసి 9. Total micro instruction is equals to 128 plus 4 plus 9 is equals to 141 bit. So the size of control memory is equals to 2 power 9 into 141 bits. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హారిజాంటల్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వర్టికల్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్. హారిజాంటల్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్, వర్టికల్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్. కంట్రోల్ వరల్డ్ లార్జ్ అనమాట. ఇక్కడ కంట్రోల్ వరల్డ్ వచ్చేసి లార్జ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కంట్రోల్ వరల్డ్ వచ్చేసి స్మాల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్లాగరిజం వచ్చేసి హై ఉంటుంది, ఇక్కడ నో ప్లాగరిజం.
ఇది ఫాస్ట్ ఉంటుంది, ఇది స్లోగా ఉంటుంది. మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, హారిజాంటల్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, వర్టికల్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ స్లోగా ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హార్డ్ వైర్డ్ కంట్రోల్డ్ యూనిట్ అండ్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ యూనిట్. హార్డ్ వైర్డ్ కంట్రోల్డ్ యూనిట్ మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ యూనిట్. Fixed instruction can be flexible, high speed, slower compared to the hardwired instruction, expensive, relatively cheap, complex, simple. Example వచ్చేసి Intel 8085, Motorola 6802, Tango 80 and any reduced instruction set computer RIC. Reduced instruction set computer RIC. Example Intel 808, Motorola 68000 and any complex instruction set computer. Difference between RIC and CISS. Difference between RISC and CISC. Less number of instructions, more number of instruction. Fixed length instruction, variable length instruction. Simple instruction, complex instruction. Limited addressing, more and complex addressing modes. Easy to implement using hardware controlled and one cycle per instruction, multiple cycles per instruction. Register arithmetic operation only, register to memory and memory to register arithmetic operations possible. More number of register, less number of registers. Example, consider the following procedure: design character, register to register arithmetic operation only, fixed length instruction format, hardwired controlled unit. Which of the characteristics above are used to design RISC processor? The answer ఏంటి దీనికి అంటే D1 2 3 మూడు కరెక్ట్. రిజిస్టర్ టు రిజిస్టర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ మాత్రమే జరుగుతుంది. ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది, హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంటుంది. తర్వాత IO ఆర్గనైజేషన్. పెరిఫెరల్ డివైజెస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రాసెసర్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఆర్ నోన్ యాజ్ అ పెరిఫెరల్ డివైజెస్. దెర్ ఆర్ 3 types: input devices, output devices, storage devices. Input-output subsystems of the computer provides an efficient mode of communication between control system and outside world. Input or output interface provides a method for transferring information between internal storage, memory and registers and external input-output devices. CPU. Input-output interface or input-output device. Serial and parallel transmissions. Serial transmission, source నుంచి డెస్టినేషన్. ప్యారలల్ ట్రాన్స్మిషన్, సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్స్కి ప్యారలల్గా ఒకేసారి 2-3 లైన్స్ వెళ్తే అది ప్యారలల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనమాట. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సీరియల్ అండ్ ప్యారలల్. సీరియల్ ప్యారలల్, నో నీడ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్. ఇక్కడ బాక్స్ నుంచి ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి, ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి వెళ్తే మిగతా దానిలో 4 బాక్సులు ఉంటే 4 బాక్సులకు ఒకేసారి వెళ్తుంది. బస్ట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ బిట్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. సీరియల్ వచ్చేసి చీపర్, ప్యారలల్ వచ్చేసి కాస్ట్లియర్. సీరియల్ వచ్చేసి లెస్ రిలయబుల్, ప్యారలల్ వచ్చేసి మోర్ రిలయబుల్. సీరియల్ వచ్చేసి యూజ్డ్ టు మోర్ డిస్టెన్స్, ప్యారలల్ వచ్చేసి యూజ్డ్ టు లెస్ డిస్టెన్స్. అసింక్రోనస్ ట్రాన్స్మిషన్ డేటా ఈజ్ సెంట్ ఇన్ form of byte or characters. This transmission is the half duplex type transmission. In this transmission, start bits and stop bits are added to the data. Example, email, forms, letters. Synchronous transmission data is sent in the form of block or frames. This transmission is the full duplex type data between sender and receiver. Synchronous is compulsory. Example, chat rooms, telephonic conversations. Example, how many 8-bit characters can be transmitted per second over 9600 baud bits per second. Serial communications links using a parity synchronous mode of transmission with 1 start bit, 8 data bits and 2 stop bits and 1 parity bit. Solution: for 1 character that is equals to 1 plus 8 plus 2 plus 1 plus that is equals to 12 bits అనమాట. క్యారెక్టర్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వచ్చేసి 9600/12 that is equals to 800 characters per second. Mode of transfer 3-way to perform IO operation. Programmed input-output operation, interrupt-driven input-output DMA. Programmed IO operation, and read the status flag. If data is not available, status is equals to 0, then go to the step 1.
థర్డ్ వచ్చేసి మూవ్ ద డేటా. వేస్ట్ టైం ప్రాసెసర్ మోస్ట్లీ devices time to transfer 1 byte. Interrupt initiated IO devices has provision interrupt signal to inform to CPU about communication. When CPU receives interrupt, it completes execution of current instruction, saves the status PC, PSW, etc. of the current process onto the stack. Branches to service the interrupt, resumes the previous process by taking out the values from stock. DMA direct memory acts enables data transfer between input and output and memory without CPU intervention. Need a hardware DMAC direct memory access. Starting addresses, memory addresses starting from where the data transfer should be performed. Data count, number of bytes or what to be transferred. ఇనిషియల్లీ ఆఫ్టర్ 1 bit, ఆఫ్టర్ 2 bits, ఆఫ్టర్ 3 bits. డేటా అడ్రసింగ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 1000 ఉంటుంది, 1 bit యాడ్ అయ్యాక 1001 ఉంటుంది, 2 bytes యాడ్ అయ్యాక 1002 ఉంటుంది, 3 bits యాడ్ అయ్యాక 1003 అండ్ సో వన్. డేటా కౌంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 500, ఇక్కడ 499, 488 అంటే తగ్గుతూ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ యాడ్ అయ్యే కొద్దీ. ఒక పాయింట్లో నో డేటా వస్తుంది. అండ్ మోడ్స్ ఆఫ్ డిఎంఏ ట్రాన్స్ఫర్. బస్ట్ మోడ్, all data transfer at the same time. Cycle stealing, it happened word by word, internally leaving DMA whenever CPU does not require system buses doing internal work, then only control of the bus given to DEMAC. And 10th ఇది లాస్ట్. ఇది ఫ్లెన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఫ్లెన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం SIST సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రీమ్, సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్. ఎగ్జాంపుల్ వాన్ న్యూమన్ ఉంటుంది. SIMD సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రీమ్, మల్టిపుల్ డేటా స్ట్రీమ్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ పైప్లైన్ ప్రాసెసర్. మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రీమ్, సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్ ఓన్లీ హైపోథెటికల్ ఉంటుంది. MIMD మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రీమ్, మల్టిపుల్ డేటా స్ట్రీమ్. ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్, సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్, డేటా సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ అలా ఉంటాయి అన్నమాట. మల్టిపుల్ పైప్లైన్స్ ఆర్ సూపర్ స్కేలార్. MIMD వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ పైప్లైన్, సూపర్ స్కేలార్ కంప్యూటర్. ILP pipelining is useful when some processing is applied over multiple inputs. Technique is to decompose a sequential process into a sub operations performed in all segments. Task 1 operations performed in all segments. General consider about the pipeline. Consider a k segment pipeline with a clock cycle T is equals to TP to perform n task. Time required to perform first task is equals to k into TP. Time required to perform the remaining n-1 task is n-1 into TP. Time requires for all n task is equals to k plus n-1 into TP. ఇప్పుడు TP వచ్చేసి టైం టు పర్ఫామ్ n టాస్క్ అనుకుందాం. k ఈజ్ ఎ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లైట్. ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్లో ఒక్కొక్క టాస్క్ TP టైంతో పర్ఫామ్ అవుద్ది అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ టాస్క్ కావడానికి k ఇంటూ TP అవుద్ది. సో మిగిలిన n-1 కావడానికి k ప్లస్ n-1 ఇంటూ TP అండ్ k ప్లస్ n-1 ఈజ్ టోటల్ సైకిల్. కన్సిడర్ ఏ నాన్ పైప్లైన్ సిస్టమ్ దట్ టేక్స్ Tn time to perform a task. Time required for n task is equals to n into Tn. Performance of a pipeline is given by speed up ratio. Speed up ratio is equals to non pipeline time by pipeline time. S is equals to n into Tn divided by k plus n-1 into TP. As the number of tasks increases, n is so much greater than k. Ignore k-1. S idle is equals to Tn by TP. Latency వచ్చేసి time after machine takes next input. Latency in a non-pipeline is equals to Tn. Latency in a pipeline is equals to TP. Throughput is equals to number of input processed per unit of time is equals to n by k plus n-1 into TP. Ideal case వచ్చేసి throughput is equals to 1 by TP. Example, consider a 5-stage pipeline with a cycle time of 15 nanoseconds. Calculate processing time of pipeline for 500 tasks. n వచ్చేసి 500 అన్నాడు, k వచ్చేసి 5, TP is equals to 15. ఓకే, కన్సిడర్ ఏ 5-stage pipeline, 5 stages టు k వచ్చేసి 5.
సైకిల్ టైం వచ్చేసి 15 seconds, టీపీ వచ్చేసి 15. నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అదే పైప్ లైన్స్ ప్రాసెసింగ్ టైం ఫర్ పైప్ లైన్ ఆఫ్ 500 టాస్క్ వచ్చేసి 500. ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ పైప్ లైన్ వచ్చేసి k+n-1 ఇంటూ టీపీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5+500-1 ఇంటూ 15. సో 504 ఇంటూ 15 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7560 nanoseconds. ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి మళ్ళీ చేద్దాం. తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ పైప్ లైన్. ఇఫ్ ఏ పైప్ లైన్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్, ఐఎఫ్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్, ఐడి వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ అండ్ అడ్రసింగ్ క్యాలిక్యులేషన్, ఓఎఫ్ వచ్చేసి ఆపరెండ్ ఆఫ్ రేంజ్, ఈఎక్స్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్, డబ్ల్యూ వచ్చేసి రైట్ బ్యాక్. ఇక్కడ వచ్చేసి చూడు ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్, ఐడి, తర్వాత ఓఎఫ్, తర్వాత ఈఎక్స్, తర్వాత డబ్ల్యూబి. అండ్ నెక్స్ట్ సైకిలింగ్లో ప్యారలల్గా జరుగుతుంది కదా, నెక్స్ట్ సైకిల్ ఐఎఫ్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 5 అట్లా సో ఆన్ 13 వరకు జరిగింది. అజ్యూమ్ ద సైకిల్ నెంబర్ 5 ఐడి డీకోడెడ్ యాజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బై స్టాండర్డ్ బ్రాంచ్ డిసిజన్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ phase the next instruction can be fetched. Actually only instruction executed n is equals to 6, k is equals to 5 for n input. Number of cycles is equals to k plus n minus 1 that is equals to 5 plus 6 minus 1 that is equals to 10. Number of cycles వచ్చేసి k plus n minus 1. k అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్, n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్, k అంటే స్టేజెస్ ఆఫ్ పైప్ లైన్, టీపీ అంటే టైమ్ జస్ట్ 1 నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ -1 అంటే లాస్ట్ టాస్క్ అయిపోయేసరికి మొత్తం అయిపోద్ది కదా. సో లాస్ట్ ఒక్కటి స్టార్ట్ మనం కౌంట్ చేయమన్నమాట. 3 cycles ఆర్ ఎక్స్ట్రా స్టాల్స్ సైకిల్స్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 + 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 13 cycles. టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు cycles ఇంటూ టీపీ. పైప్లైన్ హజార్డ్స్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ ప్రివెంట్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ from being executing this designated clock cycle. Hazard led to the have small stall cycles. There are 3 types: structural hazard, resource conflicts. స్ట్రక్చరల్ హజార్డ్ అయినా రిసోర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినా ఒకటే. డేటా హజార్డ్స్ లేదా డేటా డిపెండెన్సీ, కంట్రోల్ హజార్డ్ ఆర్ బ్రాంచ్ డిఫికల్టీ. స్ట్రక్చర్డ్ హజార్డ్ అంటే వెన్ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీడ్ సేమ్ రిసోర్స్, అది స్ట్రక్చర్ హజార్డ్. కంట్రోల్ హజార్డ్ అంటే ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లీడ్స్ టు కంట్రోల్డ్ హజార్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. డేటా హజార్డ్ వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రీడ్ ఆఫ్టర్ రైట్, ఫ్లో ఆర్ ట్రూ డేటా డిపెండెన్సీ. వార్ వచ్చేసి రైట్ ఆఫ్టర్ రీడ్, యాంటీ డేటా డిపెండెన్సీ. డబ్ల్యూఏడబ్ల్యూ వచ్చేసి రైట్ ఆఫ్టర్ రైట్, అవుట్పుట్ డేటా డిపెండెన్సీ. ఇంతటితో మనం ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేసాం.